Следующий будет уже от 22 до 29, по-моему. Правильно, да? Мгм. Ну вот мы сейчас рассматриваем третий период, но когда мы будем работать в четвертом периоде, мы будем применять знания этого периода, третьего, просто прибавлять к этой концентрации число 4, например, номер периода, в котором работаем, да? Okay. So let's say we are working now in the period, let's call it number 3, from 15 years old till 21. When we will work in the next period from 22 plus 7, then we will simply add this number of the period, meaning it will be like plus 4 as a classification of the period. Итак, когда мы говорим о работе, если с 22 лет уже после, это уже будет относиться к четвертому периоду, тогда 22 года. So when we will talk about a period from 22 years, then it will be we will be talking about period number 4. И тогда нужно будет 22 года делать ту же самую концентрацию, которую мы делали в третьем периоде для 15 лет. Then in this period number 4, when we will be doing concentration from the age of 22, for example, but we will be doing the same concentration technology that was applied in period number 3. И потом еще прибавлять концентрацию тогда на числе 4, потому что 22 относится к четвертому периоду. А как это прибавлять концентрацию на числе 4? Что-то Мы, вообще ничего. да, мы проконцентрируемся на всю концентрацию, сделаем для 15 лет и одновременно концентрируясь на числе 4. Когда мы будем работать в периоде третьем, Вот если нам нужно делать управление для человека в 22 года, то мы будем делать концентрацию для 15 лет, при этом концентрируясь еще на числе 4, потому что 22 относится к четвертому периоду. okay. So when we will be working on in the level 4, in the period number 4, and let's say we will be focusing on the year 22 years. We will be doing concentration with applied for the year 15, but at the same time we will be concentrating on 4 because 22 years belongs to level 4. If I'm making sense, if I'm not making sense, please put minus in the chat, and I'll rephrase it if you want. Great, thanks. Итак, мы с вами ознакомимся с теми концентрациями, которые необходимо выполнять в третьем периоде. So we will learn all the concentrations which are necessary to perform in the level 3. И тогда мы в третьем периоде с вами первое рассматриваем 15 лет человека. So first of all, we will have a look at the year or age 15 years. Для 15 лет и мы настраиваемся, смотрим на человека, на него в 15 лет. So we concentrate on the person, we look at the person when the person was at 15 years of age. Если человеку еще нет 15 лет, но мы все равно передаем ему образование в этом его будущем, его образовываем. If the person is not yet 15 years old, we still pass this knowledge to that time period.
Если человеку больше, чем 15, мы все равно работаем в том возрасте, когда ему было 15. And if the person is already older than 15 years old, we still work with the person now when the person was 15 years old. И вот для 15 лет важным является, чтобы человек воспринял реальность как управление. Что воспринял реальность? Реальность воспринял как управление. Ага. So now important that this person perceives the reality like a control. Что в реальности все происходит по совершенно четким законам. Это управление, все, что происходит в реальности. So this means every event in the reality goes through very specific solid laws, and that is a control. Мы ему показываем вот законы, по которым все происходит. Это конкретные методы, конкретные технологии, как реальность создается создателем. And this means every event which is happening in the reality, every event as an outcome that's happening, or any connecting event, everything is happening through the laws of the creator. Он должен увидеть, что частное любое имеет обобщенную природу. And the person needs to see that any private or personal event has the connection to the common reality. Что из общего всегда видно частное. And that from any common point of common reality, it is always possible to see private position of the reality. Он должен понимать, что из любого маленького признака можно увидеть большое следствие или большое прошлое. Я не знаю, что здесь имеется в виду, что имеется в виду под признаком. Признак это что? Признак и события или признак чего? Мышления, объекта, чего признак? Что-то появилось у него в мышлении, о чем-то думает, или реальное событие. Ну вот из этого какого-то конкретного, как бы маленького признака, какого-то события, какого-то оттенка, может даже от какого-то звука, да, он может воспринять все бесконечное будущее развитие, увидеть хорошее развитие, раскрыть. Okay, so the person is able through a very minor signal in the reality, let it be some kind of news or some kind of sound or whatever it is. It's some kind of element of upcoming event. Then the person is able to perceive infinite development of the upcoming event, but development into good, positive reality. Может увидеть все бесконечное прошлое из любого признака маленького, из какого-то, ну, я знаю, там облако двинулось, а может из маленького признака увидеть и все прошлое, и все будущее раскрыть. So the person is able to see from a speck of sand or some kind of cloud through any kind of minor element in the reality. The person is able to see infinite reality in the past, for example, or in infinite future events through this little speck. И вот в 15 лет человек должен будущим так управлять, чтобы все будущее было расположено на него. So at the age of 15, a person needs to control over event in such a way that the whole of future, all of the events should be unfolding
through him or in front of him. Он видит сразу все бесконечное, счастливое будущее, но все на него расположено. Как это на него? Что значит на него? Благоприятно, значит, да? Вот все бесконечное будущее, это все счастливое, да, и все на него расположено, все к нему идет. So all the events from infinite future are coming towards the person from absolute positive way. All the events are upcoming. They're all are totally positive. Он имеет 15 лет, у него абсолютная устойчивость, да, абсолютное восприятие счастливого будущего. At the age of 15, the person has absolute sustainability, solid perception of happy future. И вот смотрим, как в 15 лет человек это воспринимает, и как он так всю реальность раскрывает, распределяет, что все к нему очень хорошо, бесконечное будущее расположено. So at the age of 15, person is able to perceive all the happy events from the infinite future, and he's able to arrange them for himself, to see them in a properly arranged way.